Good afternoon, Long Beach Unified staff and community. The start of the new school year has been very different for all of us in the Long Beach Unified community. For staff, no matter what your role, you've had to be flexible, innovative, and patient. For families, you've had to support your children in new ways, balance the demands of work with supporting your students' learning, and continue to navigate life in a global pandemic. I'm here today to communicate our district decision to extend our distance learning through our first semester of the year, which continues until January 28th. But I don't just want to tell you that. I would like to communicate some additional information that contributed to this decision. One of the hardest things about navigating through this pandemic is that we cannot see its end. The never-ending feeling is hard on all of us as we try to make decisions in the best interest of our students, while also protecting everyone's health and safety. Through the months of summer, and as we entered into the start of the school year, we've continued to hold regular meetings with Long Beach Health and Human Services, participate in updates from the Los Angeles County Department of Public Health, and with their guidance, we have refined our COVID response protocols. Because we've operated central offices, preschool classrooms, and conducted work on school campuses throughout the months of summer, we've had to respond to COVID in the workplace. Until there's a vaccine for the virus, every organization and workplace must be prepared to respond to COVID rather than believe that COVID will never impact its community. As you're likely aware, the health data in Los Angeles County has generally improved, even though we're not off the state watch list yet. This means that Long Beach Unified is still not authorized to consider the opening of schools for in-person learning. In order for a county to come off of the state watch list, the county must show that fewer than 100 people per 100,000 have tested positive for the virus. The rate at which people test positive for the virus must be below 8%. The number of people hospitalized must not climb more than 10% over a 3-day period, and more than 20% of intensive care beds in hospitals and 25% of ventilators have to be available. The health data in Long Beach has also improved, but still presents significant challenges to returning students to in-person learning, thus our difficult decision to extend distance learning based on consultation with health officials. We will continue to plan for potential phasing in of some student support services and some limited in-class instruction prior to the end of the first semester. As with all of our plans during the pandemic, these plans will require constant monitoring and the flexibility to shift direction based on what transpires in our community. I've been asked by some members of the community why we are not opening schools, when according to some sources, students don't easily contract COVID. Well, the answer is more complex than a simple statement. The summary is that schools do not operate without a significant number of adults. And when we convene large groups of adults and students in any one location, there is a higher likelihood of contributing to the spread of a communicable disease. In addition, because without a vaccine, COVID will likely continue to be spread in our community, we believe that not perpetuating a cycle of opening and closing classrooms and schools because of COVID will best contribute to stabilizing the learning experience for our students and will allow parents and staff to plan for the coming weeks and months. Only one decision over the past 6 months felt easy. That was the decision to serve breakfast, lunch, and supper at our schools in order to ensure that all of our students have access to meals, even while school buildings are not open for instruction. We'll continue to provide you with updates in the days ahead, particularly on any plans that we are able to activate to phase in student support services or limited in-class instruction. I've visited a number of schools over the past week and have been inspired by every staff member's commitment to connecting with students and providing the care that students need during this difficult time in our community. Teachers are busy welcoming students into new Canvas classrooms, first focusing on ensuring that students feel connected and able to learn. Support staff are reaching out to families to provide Chromebooks and hotspots and to find students that have not yet reported back to school.
While we're pleased that our online attendance numbers are approaching the numbers we might see during a normal school year, we're still committed to making sure every one of our students is connected and learning. All of these efforts make a difference for our students and our community at large. I know for sure that the days ahead will continue to challenge us as a community. I also know that it will be our ability to stick together in support of one another that will get us to the other side of the pandemic. I will continue to hold hope for a better time in LBUSD when we can return to our beloved schools, where the magic of teaching and learning can once again be present in every classroom across our city. Thank you to our community, and I'll see you soon. Buenas tardes, personal y comunidad del Distrito Unificado de Long Beach. El comienzo del año nuevo escolar ha sido muy diferente para todos nosotros en la comunidad del Distrito Unificado de Long Beach. Para el personal, no importa cuál sea su función, han tenido que ser flexibles, innovadores y pacientes. En el caso de las familias, han tenido que apoyar a sus hijos de nuevas maneras, balancear las demandas en el trabajo con apoyar el aprendizaje de sus hijos y seguir navegando la vida durante una pandemia global. Hoy estoy aquí para comunicarles la decisión de nuestro distrito en continuar el aprendizaje a distancia y virtual durante el resto del primer semestre del año, que será hasta el 28 de enero. Pero no solo quiero decirles esto. Me gustaría comunicar información adicional que contribuye a esta decisión. Una de las cosas más difíciles de navegar durante esta pandemia es que no podemos ver su fin. El sentimiento de no ver el fin es duro para todos nosotros, mientras tratamos de tomar decisiones con el mejor interés de nuestros estudiantes, mientras protegemos la salud y seguridad de todos. Durante los meses de verano y al empezar el año escolar, continuamos de estar en comunicación y en reuniones periódicas con la Oficina de Salud y Servicios Humanos de Long Beach, participando en actualizaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y con su guianza hemos refinado nuestros protocolos en respuesta a COVID. Porque hemos tenido las oficinas centrales y salones preescolares en operación y realizando trabajos en sitios escolares durante los meses de verano, hemos tenido que responder a COVID en el lugar de trabajo. Hasta que no haya una vacuna para el virus, todas las organizaciones y lugares de trabajo deben estar preparados para responder al COVID en lugar de creer que el COVID nunca afectará a su comunidad. Como probablemente ya sepan, los datos de salud en el Condado de Los Ángeles en general han mejorado, aunque no estamos fuera de la lista de vigilancia estatal. Eso significa que el Distrito Unificado de Long Beach todavía no está autorizado a considerar la apertura de escuelas para el aprendizaje en persona. Para que un condado salga de la lista de vigilancia estatal, el condado debe demostrar que menos de 100 personas por cada 100,000 han tenido pruebas positivas por el virus. La tasa a la que las personas dan positivo al virus debe ser menos que 8%. El número de personas hospitalizadas no puede aumentar más del 10% durante un periodo de 3 días. Más del 20% de las camas de cuidados intensivos en los hospitales y el 25% de los ventiladores deben de estar disponibles. Los datos de salud en Long Beach se han estabilizado, pero aún presentan desafíos significativos para que los estudiantes puedan regresar al aprendizaje en persona, y nuestra decisión de continuar el aprendizaje a distancia se basa en la consulta con los funcionarios de salud. Continuaremos planeando la posibilidad gradual de algunos servicios de apoyo estudiantil y alguna instrucción limitada en la clase antes del final del primer semestre. Al igual que con todos nuestros planes durante la pandemia, estos planes requieren constante monitoreo y la flexibilidad para cambiar de dirección según lo que suceda en nuestra comunidad. Algunos miembros de la comunidad me han preguntado, ¿por qué no estamos abriendo escuelas? Si según algunas fuentes de información, los estudiantes no contraen COVID fácilmente. Aunque sea más compleja que una simple respuesta, se sabe que las escuelas no funcionan sin un número significativo de adultos. Y cuando reunimos a grandes grupos de adultos y estudiantes en cualquier lugar,
existe una mayor probabilidad de contribuir a la propagación de una enfermedad transmisible. Además, sin una vacuna es probable que el COVID continúe propagándose en nuestra comunidad. Y creemos que no perpetuar un ciclo de apertura y cierre de escuelas contribuye mejor a crear una estable experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes y permitirá a los padres que planeen para las próximas semanas y meses. Solamente una decisión en los últimos 6 meses se tomó fácilmente. Esa fue la decisión de servir desayuno, almuerzo y cena en nuestras escuelas para garantizar que todos nuestros estudiantes tengan acceso a las comidas, incluso cuando los edificios escolares no estén abiertos para la instrucción. Continuaremos brindándole actualizaciones en los próximos días, particularmente sobre cualquier plan que podamos empezar para incorporar gradualmente servicios de apoyo estudiantil o instrucción en clase de manera limitada. La doctora Baker ha visitado varias clases durante la semana pasada y todo el personal le han inspirado al ver sus esfuerzos de conectarse con los estudiantes y brindarles la atención que los estudiantes necesitan durante este momento difícil en nuestra comunidad. Los maestros están ocupados dando la bienvenida a los estudiantes a las nuevas aulas en Canvas, enfocándose primero en asegurarse que los estudiantes se sientan conectados y puedan aprender. El personal de apoyo está conectándose con familias para distribuir Chromebooks y puntos de acceso de Internet y para buscar estudiantes que aún no se han reportado a la escuela. Mientras nos complace que nuestros números de asistencia en línea se acerquen a los números que podríamos ver durante un año escolar normal, seguimos comprometidos a asegurarnos de que cada uno de nuestros estudiantes esté conectado y aprendiendo. Todos esos esfuerzos hacen una diferencia para los estudiantes y nuestra comunidad en general. Estamos seguros de que los días por venir seguirán desafiándonos como comunidad. También sabemos que será nuestra capacidad de mantenernos unidos, apoyándonos unos a otros, lo que nos llevará al otro lado de la pandemia. Continuaremos teniendo la esperanza de un mejor tiempo en LBUSD cuando podamos regresar a nuestras queridas escuelas, donde la magia de la enseñanza y el aprendizaje puede estar presente una vez más en cada salón de clases de nuestra ciudad. Gracias. សួស្តីសហគមន៍សាលារៀននិងបុគ្គលិកនៅ Long Beach ការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសិក្សាថ្មីមានភាពខុសប្លែកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍ Long Beach ចំពោះបុគ្គលិកមិនថាឡើយតួនាទីរបស់លោកអ្នកជាអ្វីឡើយអ្នកត្រូវតែមានភាពបត់បែនភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពអត់ធ្មត់ចំពោះក្រុមគ្រួសារសិស្សអ្នកត្រូវតែជួយគាំទ្រកូនរបស់លោកអ្នកតាមរបៀបថ្មីផ្សេងៗចែករំលែកពេលវេលាធ្វើការងារដើម្បីមកជួយក្នុងការរៀនសូត្ររបស់កូនហើយតស៊ូនឹងការរស់នៅតទៅទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពโรគរាតត្បាតជាសកលនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងអប់រំយើងក្នុងការបន្តការរៀនពីផ្ទះរហូតពេញមួយឆមាសទី1នេះដែលនឹងបន្តទៅដល់ថ្ងៃទី28ខែមករាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគ្រាន់តែចង់ប្រាប់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដែលជាដើមហេតុនៃការសម្រេចចិត្តនេះអ្វីមួយដែលជារឿងពិបាកបំផុតនៅក្នុងស្ថានភាពโรគរាតត្បាតនេះគឺយើងមិនអាចមើលឃើញបានថាពេលណាវានឹងចប់អារម្មណ៍ដែលមិនអាចដឹងនេះគឺពិបាកដល់យើងទាំងអស់គ្នាខណៈដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ដល់សិស្សានុសិស្សរបស់យើងស្របពេលជាមួយគ្នាដែលយើងខិតខំការពារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងប្រមាណខែនារដូវក្តៅកន្លងទៅនេះនិងរហូតមកដល់ពេលចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសិក្សាថ្មីយើងបានបន្តបើកការជួបប្រជុំជារឿយៗជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលក្រុង Long Beach ចូលរួមក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល County Los Angeles ហើយនឹងជាមួយការណែនាំរបស់គេយើងបានចម្រាញ់ពិធីការរបស់យើងសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹង COVID-19 ដោយសារតែយើងបានបើកការិយាល័យក្រសួងអប់រំ
ហើយធ្វើការនៅសាលារៀនក្នុងរយៈពេលនៃរដូវក្តៅនេះយើងបានត្រូវឆ្លើយតបនឹង COVID នៅកន្លែងធ្វើការរហូតទាល់តែមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការរោគគ្រប់ក្រសួងនិងកន្លែងការងារត្រូវតែរៀបចំប្រំព្រៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង COVID ជាជាងការគិតថា COVID នឹងមិនអាចប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍យើងបានឡើយដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងមកហើយថាទិន្នន័យសុខភាពនៅក្នុង County Los Angeles បានប្រសើរឡើងជាទូទៅអ្វីបើយើងនៅមិនទាន់បានដកចេញពីបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋក៏ដោយនេះគឺមានន័យថាក្រសួងអប់រំ Long Beach នៅមិនទាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យបើកសាលាសម្រាប់ទៅរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញនៅឡើយទេដើម្បីឲ្យគេអាចដក county ចេញពីបញ្ជីឃ្លាំមើលបានរបស់រដ្ឋគឺយើងត្រូវ county ត្រូវតែបង្ហាញថាមានមនុស្សជាង100លើ10000នាក់ដែលធ្វើតេស្តមានវិជ្ជមាននៃវីរុសអត្រាដែលមនុស្សធ្វើតេស្តវិជ្ជមាននៃវីរុសត្រូវតែនៅក្រោម 8% ចំនួនមនុស្សដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅពេទ្យមិនត្រូវកើនឡើងលើសពី10នាក់ក្នុងកំឡុងរយៈពេល3ថ្ងៃមន្ទីរពេទ្យត្រូវតែមានក្រែនៅសល់ 20% សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកឈឺធ្ងន់ហើយនឹងម៉ាស៊ីនជួយឲ្យដកដង្ហើមនៅសល់ចំនួន 25% ទិន្នន័យសុខភាពនៅក្នុង Long Beach បានស្ថិតថេរប៉ុន្តែនៅតែខ្ពស់សម្រាប់ឲ្យសិស្សអាចទៅរៀននៅសាលារៀនវិញបានដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងក្នុងការបន្តពេលរៀននៅផ្ទះគឺយោងទៅតាមការពិគ្រោះជាមួយមន្ត្រីសុខភាពយើងនឹងបន្តគ្រោងសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យទៅសាលាវិញជាដំណាក់សម្រាប់សេវាកម្មគាំទ្រសិស្សខ្លះនិងការរៀននៅសាលាខ្លះមុនចុងឆមាសនេះដូចគ្នានឹងផែនការទាំងអស់ក្នុងស្ថានភាពโรគរាតត្បាតផែនការទាំងនេះត្រូវការតាមដានមើលយ៉ាងដិតដល់និងត្រូវការភាពបត់បែនដើម្បីដូរទិសដៅយោងទៅតាមស្ថានភាពនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំត្រូវបានសមាជិកខ្លះក្នុងសហគមន៍សួរថាហេតុអ្វីបានមិនបើកសាលារៀនព្រោះយល់ទៅតាមប្រភពខ្លះសិស្សមិនងាយឆ្លងโรគកូវីដទេខណៈដែលចម្លើយវាសុកស្មាញជាងការឆ្លើយតបងាយៗនិយាយឲ្យខ្លីគឺថាសាលារៀនមិនអាចមានដំណើរការបានដោយគ្មានមនុស្សចាស់ច្រើនធ្វើការហើយនៅពេលដែលយើងបើកឲ្យមានមនុស្សចាស់និងសិស្សច្រើនគ្នានៅកន្លែងតែមួយវាមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការចម្លងរោគឆ្លងថែមពីនោះទៀតដោយគ្មានថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 នឹងបន្តរាលដាលក្នុងសហគមន៍យើងជឿថាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការបើកហើយបិទសាលាគឺជាវិធានការប្រសើរបំផុតដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្សយើងហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យមេដាបេដាសិស្សរៀបចំគ្រោងសម្រាប់សប្តាហ៍និងខែទៅថ្ងៃមុខមានតែការសម្រេចមួយគត់ក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាជាការងាយស្រួលគឺការសម្រេចផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចនៅសាលាដើម្បីបញ្ជាក់ថាសិស្សយើងមានអាហារញ៉ាំទោះបីជាសាលាបិទទ្វារមិនបង្រៀនក៏ដោយយើងនឹងបន្តផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីដល់អ្នកនៅថ្ងៃខាងមុខនេះជាពិសេសអំពីផែនការអ្វីដែលយើងអាចផ្ដល់សេវាកម្មនិងបើកសាលារៀនវិញជាដំណាក់បានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខ្ញុំបានទៅមើលសាលារៀនមួយចំនួនហើយមានការពេញចិត្តដោយឃើញបុគ្គលិកសាលាព្យាយាមភ្ជាប់ជាមួយសិស្សយើងផ្ដល់ការជឿទុកដាក់ដែលសិស្សត្រូវការនៅក្នុងពេលពិបាកនេះនៅក្នុងសហគមន៍យើងគ្រូបង្រៀនរវល់មមាញឹកស្វាគមន៍សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ Canvas ថ្មីដំបូងគឺយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍បន្តភ្ជាប់ទៅនឹងអាចហើយរៀនសូត្របានបុគ្គលិកសាលាបានធ្វើការតាក់ទងជាមួយគ្រួសារដើម្បីផ្ដល់Chromebook និងកន្លែងប្រើអ៊ីនធឺណិតហើយស្វែងរកមើលសិស្សណាដែលមិនទាន់បានបង្ហាញខ្លួននៅសាលាខណៈដែលយើងរីករាយថាចំនួនវត្តមានតាមអនឡាញកំពុងតែកើនឡើងជិតដល់ចំនួនដែលសិស្សទៅរៀននៅសាលាធម្មតាដែរយើងនៅតែបដិញ្ញាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សរាល់គ្នាមានលទ្ធភាពរៀនតាមអនឡាញបានការខ្នះខ្នែងទាំងនេះធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់សិស្សយើងនិងសហគមន៍យើងទាំងមូលយើងដឹងច្បាស់ថានៅថ្ងៃមុខនេះនឹងមានភាពពិបាកដល់យើងជាសហគមន៍មួយខ្ញុំក៏ដឹងផងដែរថាវាជាលទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការរួបរวมគ្នាគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដែលនឹងនាំយើងទៅដល់ត្រៃម្ខាងនៃការរាតត្បាតនេះ
ខ្ញុំនឹងបន្តមានសក្តិសង្ឃឹមដល់ពេលប្រសើរឡើងក្នុងក្រសួងអប់រំរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហើយដែលភាពអស្ចារ្យនៃការបង្ហាត់បង្រៀននិងការរៀនសូត្រអាចជាថ្មីម្ដងទៀតកើតមានឡើងនៅក្នុងគ្រប់ថ្នាក់រៀនទូទាំងទីក្រុងរបស់យើង។